Mlaleli ngiyakubingelela ekuseni mlaleli ngegama lenkosi uJesu Kristu. Ubingelela umfundisi uMkhwanazi. Kuyintokozo enkulu siphinde sihlangane this morning to share izwi kaNkulunkulu. Ngiyakubingelela msakazi this morning. Thank you so much. I've been listening, bengilalele kusukela ekuseni. What a versatile man, what a talented man. Thank you so much. Ngibingelela bonke abalaleli bomsakazi iMaboteni Radio. I-management yakhona ne-leadership board the board members, abanye babo who happen to be my colleagues esikhathini esedlule, but ngibonga kakhulu ukuthi ngiphinde ngithole ithuba to come ukuthi ngisharishe izwi kaNkulunkulu. Angihambi-ke ngedwa-ke namhlanje kuseni, ngihamba with a young man ethanda uNkulunkulu, uNqubeko Menyuka, as well as my daughter uBusiswa, who's also here e-studio. Ngicela ukuthi-ke Nqubeko ubingelele. Amen. Ngiyabingelela mlaleli ekhaya. Igama lami uNqubeko Sibonga Menyuka. Be blessed. Amen. Njengoba sengishilo-ke abanye bazokhumbula lo hlelo sike saba nalo esikhathini esedlule. I think the whole of last year 2019, and we started a little bit earlier this year than what I was sishintshe isikhathi, but we are so thankful ukuthi siphinde sibuye sithole this wonderful time ukuthi sizokhuluma nawe about izwi kaNkulunkulu. Sivela ke ebandleni Covenant Fellowship Church International under leadership ka-Apostle Collins Dlomo, benomama Prophetess Nomsa Dlomo, elaziwa ngokuthi CFCI ngokujwayelekile. So we are also looking after the churches and around lapha eMkhanyakude. So we are here ukuthi sizo ministerisha izwi kaNkulunkulu. Ngifisa ke ukukhuluma ngezwi kaNkulunkulu namhlanje that God alibekile enhlizweni yami under i-topic ethi we are his planting. Singokutshaliwe ukaNkulunkulu, we are his planting. Ngifisa ke nje ukuthi siqale sibuke incwadi yamaHubo 103 verses number 15 and 16. Ngicela ungicheckele yona Nqubeko. Psalms 103 verses number 15 and 16. AmaHubo 103 verse 15. Yes. Izinsuku zomuntu zinjengotshani, uyakhahlela njengembali yasendle. Ngokuba umoya uyadlula phezukwayo bese inyamalala nendawo yayo ingabe isayazi. Baba wethu olungileyo, siyabonga namhlanje kuseni izwi lakho, siyalemukela ngokubonga. Lona liwukudla uthena umuntu angephile ngesinkwa sodwa kepha ngawo wonke amazwi avela emlonyeni wakho. Let this word be a proceeding word that will give life to the hearers. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Izwi kaNkulunkulu isitshela ukuthi umuntu which is in reference kubo bonke abantu abakhona emhlabeni bafana notshani bonobumilayo nobukhulayo nembali yasendle yona efike imile ikhule bese kulindelwa isizini ethize kuyona. Lo sizini kulindelwa the flourishing, kulindelwa ukuqhakaza kwayo ukuze ikwazi ukuthi ishiye iseed, i-legacy for the next generation, for isizukulwane esilandelayo. So impilo yabo bonke abantu nje emhlabeni uNkulunkulu wakumisa kwaba njalo. I think uPeter is also speaking the same thing. Awungicheckele izwi indodana which is being spoken by, I think it's First Peter. La akhuluma khona, akhota khona leli lizwi lamaHubo 103. Awufundi that one. First Peter 1 verse 24. Yes. Ngokuba yonke inyama injengotshani. Ngokuba yonke inyama injengotshani, ikholwa noma ingakholwa. Yes. Nobukhosi bayo bonke bunjengembali yotshani. Utshani buyabuna nembali iyavuthuluka. Kepha izwi lenkosi lime kuze kube phakathi. Futhi ke the first level ekhona ethi bonke abantu abazelwe emhlabeni kufanele ukuthi bakhule, flourish. Amen. And leave the seed behind for i-continuity yomhlaba. Amen. Okusho ukuthi wonke umsebenzi, wonke umshikashika womuntu kufanele ukuthi uclimax in the world. Amen. So nqaba ke ukuthi usheshe wamukele ukunqunywa kwakho
ungaka flourish. Ngoba uNkulunkulu originally he intended wahlosa ukuthi wonke umuntu a flourish. Yes, wonke umuntu fanele a flourish, fanele akhule, a express lezo zinto uNkulunkulu ayibekile. Uma sifika emhlabeni kukhona those giftings, kukhona lezo uphiwo ezazivalelwe kuwena ezingenziwa uwe, kunaleyo uniqueness uNkulunkulu ayibekile kuwena. Amen. Okufanele ukuthi uyi-express. Imbali uma kuthiwa inqunywe ingakaqhakazi kusho ukuthi ihambe ubuhle bayo bungakabonakali. Okunye futhi ne-seed which is the legacy of that flower. Uthola ukuthi nayo at the same time ayikakabonakali. I-bait ayikakathatheki kahle for the next generation to run with it. So ngamanye amazwi uNkulunkulu nansi intando kaNkulunkulu uthi yonke inyama ikholwa noma ingakholwa ibekela ukuthi ifuna ikhule iqhakaze. Amen. Then bese kufika ke isikhathi sokuthi sedlule lithi iBhayibheli incwadi yamaHubo 103 then umoya oshisayo bese udlula phezukwayo bese yenza na bese iyanyamalala. So I refuse ukuthi the hot wind will pass over your life before you flourish. Nqaba nami fanele nqabe ukuthi umoya oshisayo wedlule phezukwakho ungakaqhakazi ungakayenzi lento uNkulunkulu akubizela ukuthi uzoyenza emhlabeni. Amen. I like uDavid kumaHubo 1:18 ethi, I think it's verse number 17 ethi angiyikufa ngiyawuphila ngishumayela imisebenzi kaNkulunkulu. I will not die but live and declare the works of the Lord in the land of the living. Amen. It doesn't mean ukuthi uzophila forever emhlabeni kodwa you must not allow yourself akufanele uzidedele ekutheni uwamukela ukwedlula ukuqhakaza kwakho ongakafiki. Amen. Amen. Uma uchecka bonke abantu nje bakhona eBhayibhelini most of them uzothola ukuthi uma sebehamba kukhona lesi statement abasinikezayo of blessing them. Noma kuthiwa babe for instance uJesu died about 33.5 years. Kodwa umehamba it wasn't tragic because he was aware. Amen. You know. Apostle Paul uthi useqedile ibanga. Uma uchecka all the patriarchs of the gospel of the esizwe saka-Israel, you will find that ukuthi uma sebehamba there is that awareness. Amen. There's that awareness ukuthi they've climaxed bayivezile the thing uNkulunkulu ayebathumele yona because size emhlabeni with time and purpose. Amen. But again, there is something amazing. Bengikhuluma on the generic terms for everybody emhlabeni. But there is something amazing uNkulunkulu ayikhulumayo ngabantwana bakhe. Uma uchecka uPeter uthi kepha izwi kaNkulunkulu liphila kuze kube njani na kuze kube phakade. Umbuzo ke bese selithi iBhayibheli sizelwe thina hayi ngokwentando yenyama nentando yendoda kodwa sizelwe ngentando kaNkulunkulu, sizelwe ngezwi kaNkulunkulu eliphila kuze kube phakade, that lives and abide forever. Amen. Okushuthi ngamazwi a born again person umuntu ozelwe kabusha uyagraduate uyasuka elevelini yotshani. Ngoba utshani imvama after ukubuna bubekela umlilo. So uyasuka elevelini yotshani ngoba yena unale element manje which lives and abides forevermore. Amen. Okuyizwe kaNkulunkulu. Okushuthi uma usungumntwana kaNkulunkulu uyagraduate elevelini yotshani. Uma uchecka izwi kaNkulunkulu likhuluma ngabalungileyo. Likhuluma ngokuthi bawumuthi utshaliweyo. Uthi uNkulunkulu I will fulfill your days. Uyinsuku zakho uyakuyigcwalisa. Uthi insuku zabantu bami ziyawufana nomuthi. Awungifundelwa Isaiah 65. Isaiah 65. I think there's a verse down there that talks about ubude uthi kepha insuku zabantu bami ziyawufana nomuthi. Uthi bayawukwakha izindlu bahlale kuzona. Bayawutshala ivini badle izithelo zakhona. Uthi abayukutshala bese kudla omunye, abayukwakha bese kuhlala omunye. Uthi kepha insuku zabantu bami ziyawufana nezinsuku zomuthi. Awufunda. What verse is that? 65 verse 20. Verse 20. Yes, come on. Kusukela lapho akusayi kuba khona ingane
yezinsuku njengexhego njenexhego Yes. elingagcwalisanga izinsuku zalo Mhm. ngokuba umusha uyakufa eneminyaka eyikhulu yobudala Mhm. isoni siqalekisiwe sineminyaka eyikhulu Mhm. bayakwakha izindlu bahlale kuzo. Man, this verse is a it's a prophecy. It's a prophetic verse that talks about a certain time that's going to come emhlabeni, not ezulwini. Ngoba lithi isoni siyawukufa sina 100, ezulwini sibe singekho isoni. It talks about a certain time. Kodwa what is good about prophecy? Noma kuthiwa kuthinta a coming time, kodwa prophecy uyakwazi ukuyibamba and believe for it right now. Amen. Uma uIsaiah for example, Isaiah ebona uJesu prophetically uthi ngemivimbo yakhe siphilisiwe kodwa Jesu wayengakafi kodwa uthi by his stripes we are healed yabuthi but uJesu wayezoshaywa some years to come kodwa uyayibuka yena uyayibamba uyibuyisa manje uyidonsa. That's the power of faith, can draw something ekwi future idonsa ibuyisela yenze uphile ngayo. uPeter masekhuluma about the same thing uthi ngemivimbo yakhe saphiliswa ukhomba back into the past. Amen. Praise God. So this prophecy that talks about le prophecy khuluma ngobude beyinsuku, you can appropriate it, you can grab it, you can believe for it. Amen. Ngiyathanda amadoda kaNkulunkulu afana no Kenneth Copeland. I think he's like 85 kodwa uthi I want to live up until 120 but I'm not going anywhere up until I'm 100. I really like that kind of an attitude. But it doesn't mean ukuthi life is about longevity, ilampili about ubude bensuku. No, not necessarily so. It's about doing lokhu uNkulunkulu akubizele kona and finish it. Continue ndoda. Bayawakha izindlu, bahlale kuzo. yes, bahlale. Bayakutshala izivini. Ngamanye amazwi awuzokwakha indlu uthi uqeda ukwakha indlu bese uyafa. Awuzokwakha indlu uthi uqeda ukuyakha nje bese uyafa. This is what you must believe. Ilokho afanele ukukholwe ukuthi uNkulunkulu ukushilo, then you take it, you stand in it. Bayakwakha izindlu bahlale kuzona, yes. Bayakutshala izivini, badle izithelo zazo. Yes. Abayikwakha kuhlale omunye. Yabona bokuqala amabhizinisi ba-enjoy imisebenzi, yes. Abayikutshala kudle omunye. Yes. Ngokuba izinsuku zabantu bami ziyakuba njengezinsuku zomuntu. Yabona ke njengalokhu izinsuku zabantu bami ziyawufana nezinsuku zomuntu, hayi izinsuku zotshani ke manje. Izinsuku zomuntu, the tree. Awucabanga isihlahla somgano. The marula tree, am I correct? Awucabanga isihlahla somgano esimile phakathi majukujukwini ehlathini. Siyakhula sibe yihlumela kuthiwa wakhula umgano. Sikhule kufika isikhathi la khona siqala khona ukuthela. Qala mhlawumbe singathela amagana amaningi. Siphinde siqhubeke sikhule. Uthola ukuthi izizukulwane ezinye zifikile umgano ukhona zawushiya. Yabona? Because uNkulunkulu will fulfill your days, continue and finish that. Amen. Nomsebenzi wezandla zabakhethiweyo bami uyakugugela kubo. Lesingesithi they will long enjoy the work of their hands. uNkulunkulu ufuna to enjoy the work of your hands. Yes. Abaye kushikashikela ize. Yes, abaye kusebenzela ize. Bazalele izinhlupheko. Abantwana babo angeke kube yinhlupheko, angeke kube ngabantwana bethu abaye kuzalela inhlupheko. Bayoba ngabantwana babusisiweyo. Ngokuba bayinzalo yababusisiweyo bakaJehova. Lawo bantwana bayinzalo yababusisiweyo. They that see them, they will acknowledge that this is the seed that the Lord has blessed. Yes. Nabantwana babo bayakuba nabo. Nabantwana babo banabo, yes, continue. Kuyakuthi bengakangibizi mina ngiphendula. Bengakangibizi uJehova uyophendula. Yes. Besakhuluma mina ngiyakuza. Besakhuluma ngeenkinga zabo uJehova uzawukuzwa and provide the answers. You know, uma ufunda incwadi kaIsaiah, uma ufunda incwadi kaExodus 20, I think 23, izwi kaNkulunkulu lapha around 25 kuya phezulu. Likhuluma ngokuthi uNkulunkulu, I will fulfill your days. I will fulfill your days. Ngathi ngiyakuziphelelisa izinsuku zakho. Ukuphelelisa kweinsuku zakho kusho ukuthi you will live full time. You will live to manifest. Uyawuphila uphelelise icebo likaNkulunkulu ezulwini sakho. I like it my Bible likhuluma ngoDavid. Lithe sekhonzile icebo likaNkulunkulu uDavid walala. This must happen to you. Amen. After usukhonzile icebo likaNkulunkulu, after usumanifestile, after usuvezile konke uNkulunkulu ayekubizele kona emhlabeni, then you must go. Yazi kunabantu abacula iculo lokuhamba emhlabeni unnecessary. Uthi ninjani mzala uthi awusiyafa.
ninjani mzali sihamba nakho ninjani mzali iyasiqeda icolona uthola ukuthi ilanguage yalomuntu it's death language, it's the language of the grave. Kepha nanti izwi kaNkulunkulu. Ay my goodness my God. IBhayibheli sitshela ukuthi uNkulunkulu usifundisa ukukhuluma. Uthi let the weak say I am strong. Obuthakathaka kathunjani na unamandla. So uma uqhubeka wena umemezela ubuthakathaka bakho, you are coming against the word uphambana nezwi kaNkulunkulu. So we've got to speak the word of God. Praise God. Amen. So I said to ngitheke i-level yokuqala abantu bonke bawutshana. Kodwa i-level yesibili kulabo abasaba uNkulunkulu. Ngoba sekune element yezwi sebezelwe ngezwi kaNkulunkulu, they live forever. Amen. In as much as nabo laba bawutshani abangamesaba uNkulunkulu, they will live forever kodwa in hell. Ngoba umuntu is eternal being. Amen. Is eternal being. Praise God Almighty. Amen. So, I think, I guess, I think, what verse I think we can look into. I think it's in the book of, what is it? Come on. Psalms 92. I think Psalms, I think is the book about Moses. Moses was a very prayerful man, very deep. Makubo 91 onka palo Moses. I think Makubo 92 as well. It's Moses. He talks about ukuthi bafana nesuni. Okay, can you read that one? Makubo 92 from verse 12. Yes. Olungileyo uyahluma njengesuni. Olungileyo uyahluma njengesuni manaka. Akahlumi njengotshani. Utshani kune short term. Utshani nje bubamba isizini eyodwa. Uma bubumile ehlobo ubusika sebushabalele. Kodwa isundu it takes time. Amen. Ilegacy yalo it takes time. Yes, uyahluma njengesundu, yes. Uyakhula njengomsedari eLebanon. Sida umsedari esinye seyihlahla esikhulayo. Uyakhula njengomsedari entabeni zaseLebanon. That is your life. Impilo yakho leyo. Amen. Ufanele uflourishe like the palm tree, like isundu. Evergreen. You are the planting of the Lord. Ungokutshaliwe kaNkulunkulu because kuwena there is the word of God. Once wamukela the word of God in your life, impilo yakho iyaguquka, uyasuka levelini yotshani. Ngoba utshani bulindele umlilo. But isundu uyakhula njengesundu, uyakhula njengomsedari eLebanon, yes. Bachaliwe endlini kaJehova. These people are planted in the house of the Lord. Bachaliwe endlini kaJehova. Awangindawo endlini kaJehova. I like uma uDavid ethi ngiyahlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Uthi yinye into engiyicelile enkosini ukuba ngihlale endlini yakhe ngibuka ubuhle bakhe all the days of my life. Amen. So this time akusona isikhathi sokuthi to wander away. This time akusona isikhathi sokuzula, akusona isikhathi sokusuka endlini kaJehova. You know what? Ukuthi siwe lockdown. Thank God we have moved into stage 2 through the announcement of president yesterday. Kodwa ukuthi siwe lockdown akusho ukuthi indlu kaNkulunkulu is lockdown. Amen. Ngoba number 1 umzimba wakho is the house of God. Amen. So God is there. Worship must continue. Amen. And all the sacraments konke ofanele kuyenziwa kufanele uyaqhubeka uyakwenza. Amen. Praise God Almighty. Ngiyawuhlala endlini kaJehova. Batshaliwe endlini kaJehova. They're not going anywhere. Abayindawo batshaliwe. Amen. Akawuthi nceko ngitshaliwe endlini kaJehova. Ngitshaliwe endlini kaJehova. Ngitshaliwe Nkosi. Ngitshaliwe. I remember ngatshalwa nami kule endlini kaJehova. I was still a young man at that time. I think I was 15 years old. Now I'm 40 something now. I was 15 years old. Uma ngitshalwa endlini kaJehova. Guess what? Ngizoba la up until the end of my days. Amen. Continue. Bamila emagcekeni kaNkulunkulu. Bamile emagcekeni kaNkulunkulu. Yes. Nasebudaleni babo. I like that. Bayakuthela izithelo. Nasebudaleni babo bayawuthela izithelo. Come on. Bahlume babe luhlaza. Bahlume babe luhlaza. That is your portion mawungumntwana kaNkulunkulu. Amen.
This is what you must believe. This is what you must say. This is what you must speak. Amen. Unasebudaleni bakho. You know what? Impilo ikuthatha ikubeke, uma ikubeka ku-60, let's say uyasebenza like myself and you Sam. Uma ikubeka ku-60, umqashi bese sethi usukhulile manje. Hambe ekhaya. Noma kuthiwa amandla ubuse nawo wena bese kuthi hayi hambe ekhaya. Kodwa leli Bhayibheli nasebudaleni bakho uyothela ithe. Kusho ngamazi even in your old age you will have innovative ideas. Uyakuba nama ideas, ideas that will make you money. Ideas ayokwenza ukuthi u-enjoy being around. Amen. U-60 akusikona ukuthi you must retire and go prepare to die. No, u-60 still kusaqhutsheka kusasetshenzwa. Lokhu uNkulunkulu asuka kubekile in your heart. Mhlawumbe i-assignment ingashintsha ingasafana kade ukwenza, kodwa you must be doing something because nasebudaleni babo bayothela ithelo. Ending fruitfulness. And baqhubeka bathela ithelo. Amen. Praise God Almighty. Amen. Praise God Almighty. Uthi uNkulunkulu uyayigcwalisa insuku zabo. I will fulfill their days. Ngamazwi, they will live full term. They will fulfill the purpose of God. You know what? In these years, as long as I live, ngizoqhubeka ngi-impact abantu positively ngezwi kaNkulunkulu. I will continue to guide people to groom them. Ngizoqhubeka nami ngigrunywe ngabangiphethe, bangifundise, bangibusise. Because awukwazi ukuleada wena ungalidi. Firstly, you must be led kuqala. Khona uzokwazi ukuthi bese ulead abanye abantu. Awuqali ngokulead abantu bese uthi usuqala ukuthi konje ubani ungangilidi. No, you must be led first. Khona uzokwazi ukuthi ulead abanye abantu. Amen. That is being fruitful in life. That is being fruitful. So that is your portion. That is your portion imlaleli. Yinto uNkulunkulu ayikumisele yona. Sengiyavala. So qhubeka next week, same time, same place. You know what? Uma ngabe unoNkulunkulu empilweni yakho, unezwi kaNkulunkulu eliphila kuzibe phakathi. The mystery of faith isemlonyeni wakho nasenhlizweni yakho. Abanye abantu banayo lento enhlizweni kodwa abayikhulumi ngomlomo. So i-faith uyidedela ngomlomo, i-authority uyidedela ngomlomo ngokuthi ukhuluma. Sometimes you need to talk and say the things that you want to see happening in your life. No matter what you don't feel like, kodwa you've got to talk. Because ukufa nokuphila kusemandleni olimi. Ulimi lunamandla that can drive you to death or drive you to life. So therefore abalithandayo ulimi, abathanda ukulisebenzisa, bayathola the fruits of it. Bayakwazi ukuthola those things abayikhulumileyo. uNkulunkulu makakubusise, akhanyise ubuso bakhe phezu kwakho, abe nomusa nawe. Uma kuthi akwazi umamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, nanti ithuba engunikeza lona. In fact aliveli kumina livele enkosini. Ngicela ukuthi lapho ukhona usho nankamazi eva kwami, azokwenza ukuthi ube ngumntwana kaNkulunkulu. Say these words after me if you want to accept Jesus Christ. Thani baba ngiyabonga, balekele bonga ngomusa wakho, nothando lwakho. Ngiyabonga izwi lakho. Ngiyamamukela uJesu. Ngiyamvuma ukuthi abe inkosi, nomsindisi wempilo yakho. Ngiyakholwa ukuthi uJesu wafela izono zakho, wavuswa kuba mina ngilungisiswa. Sukela namhlanje sengumntwana kaNkulunkulu. Ngiyabonga baba umusa wakho, nothando lwakho phezu kwempilo yakho. Amen. Amen. Mama kungukuthi uthandazela umthandazo, uNkulunkulu akubusise. Cela ukuthi usifonele usazise ukuze siku-encourage. Ungangithinta enambeni ethi 07272922235. Ngiphinde 07272922235. uNkulunkulu akubusise. This is about you. It's not about us kangako. Thina kwethu intokozo kungukuthi we are doing lokho uNkulunkulu asithuma ukuthi basikwenze. But it's about you. Uma lento usuyitholile, it's going to be your joy the rest of your life. There is hope for you. Unethemba ngawo. Because you're still alive, there is hope for. No matter la ukhona uzizwe ngazathi uyagula, thatha leli lizwi. There is hope for you. You will live. You will not die. You will live and declare imisebenzi kaNkulunkulu. Uzofakaza usho ukuthi impela uJehova uyaphilisa. Baba, ngikhulekela labo Nkosi abagulayo, abalele embhedeni wokugula nababanjwe izinhlungu. In the name of Jesus, you sickness, in Jesus' name, I command you to come out of them. In the name of Jesus, I command pain
to go away in Jesus' name. You spirit of infirmity, come out of them in Jesus' name. I speak the healing power of God and the grace of God Almighty in Jesus Christ's name. Thank you, Father. It is done. Amen and amen. Amen. Siyabonga uNkulunkulu anibusise sihlangane here Sunday morning 6 to 6 ekuseni ibandla iCovenant Fellowship Church International lapha eJozini, Manguzi, Biva as well as Mhlekazi.